Hi students, welcome to Sahasra Academy. Already I told you we are going to complete all physics concepts of 10th class. Already we have started, and today in this class we are going to discuss about thermal equilibrium. So we have to see what is thermal equilibrium. Thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? The general meaning of thermal equilibrium is that thermal means heat, equilibrium means equal. Heat equivalence is called thermal equilibrium. Now we will see how the thermal equilibrium will take place between two objects. Let us consider two objects. Object A is at a temperature of 70 degrees Celsius and object B is at a temperature of 10 degrees Celsius. Already we discussed the definition of heat. What is heat? Heat is a form of energy that flows from hotter body to colder body. So here who is hotter body? A is hotter body and B is colder body. If there exists a physical contact between the two objects, so in the thermal equilibrium, or to get the thermal equilibrium phenomenon between two objects, compulsory there should be a physical contact between the two objects. When there is a physical contact between the two objects, then heat starts flowing from hotter body to colder body. That is the definition of from the definition of heat energy. Heat flows from hotter body to colder body. Here I have a question. We understand that here heat flows from object A to object B, that is fine. Up to what extent the heat energy will flows from object A to object B? That is the question. The heat energy flows from A to B until both the objects acquire same amount of heat energy. If both the objects A and B acquire equal amount of heat energy, then the flowing of heat energy will be stopped. In that case, we can say that both object A and object B are in thermal equilibrium. We will see with some example. For example, see in the first 1 minute, think 10 degrees Celsius heat transfer. Then A's temperature becomes 60 and B's temperature becomes 20. Again in the second minute, another 10 transferred from A to B. Then the temperature of A becomes 50 and the temperature of B becomes 30 degrees Celsius. So in the 1 minute, in the next minute 10 will be transferred. In the third minute 10 degrees Celsius will be transferred. Then the temperature becomes, for object A it will be 40 degrees Celsius and for object B it will be 40 degrees Celsius. Now object A and object B both are at same temperature. Now we can say that object A and object B are at thermal equilibrium. Object A and object B are at thermal equilibrium. See, when can we say that objects are in thermal equilibrium? When two objects are at same temperature. When two objects are at same temperature, we can say that objects are in thermal equilibrium. In this context, here object A and object B both are in thermal equilibrium. So, based on this concept, we may get questions like this. For example, I have two objects or three objects, A, B, C are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Then the temperature of A is 40 degree or whatever it may be, 20 degrees Celsius. Then what is the temperature of object B? What is the temperature of object B? Answer is B's temperature also 20 degrees Celsius. The reason is that here the three objects A, B, C are in thermal equilibrium. That means the temperature of A is equal to B
and the temperature of B is equal to C. In the problem, they has given that A's temperature is 20 degrees Celsius, then it equal to B and that equal to C. He may ask question like this. So what is the temperature of B or what is the temperature of C? If we know one object temperature, then we can easily say that object B's temperature also 20 degrees and object C's temperature also 20 degrees. Okay. So this is about thermal equilibrium. Once again, we will see what is thermal equilibrium. When two objects are in same temperature, then we can say that those two objects are in thermal equilibrium. For example, see this example. So object A is at a temperature of 70 degrees Celsius and object B is at a temperature of 10 degrees Celsius. If there is a physical contact between the two objects, then heat flows from object A to object B. That means, for example, in the first minute 10 degree transfer, then A's temperature becomes 60 and B's temperature becomes 20. In the second minute, another 10 degrees Celsius transferred, then A's temperature becomes 60 and A's temperature becomes 50 and B's temperature becomes 30. In the third minute also 10 degrees Celsius transferred, then A's temperature becomes 40 and B's temperature becomes 40. When both the objects acquire same temperature, the transfer of heat energy will be stopped. In this case, we can say that object A and object B both are in thermal equilibrium. For example, I will tell you some examples. For example, suppose if you came from outside, it is very hot when you came from outside. But when you entered into the room, if you sit in the chair and objects in that room all seems to be normal. What is the reason? The reason is that the chairs and tables and all the objects in that room are in thermal equilibrium with the room temperature. That is why we will not find any difference with the objects in that room. For example, in winter season also, suppose if you keep an object outside, if you touch that object is very cool. Suppose if you touch the same object after some time inside the room, you will not find any difference. The reason is that object is in thermal equilibrium with the room temperature. That is why inside the room with the objects we will not find any difference in their temperatures. Okay, so all these are the examples for thermal equilibrium. Okay, ఒక్కసారి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక్కసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామండి. చూడండి. సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? సో థర్మల్ సమతోష్ణము లేకుంటే ఉష్ణ ఈక్వల్ లేదంటే ఉష్ణము సమతోష్ణము తెలుగులో. సో అదేంటో ఒకసారి చూద్దామండి. సో ఈ సమతోష్ణము అంటే ఏంటి అంటే రెండు ఆబ్జెక్టులు వేరు వేరు ఉష్ణాల దగ్గర ఉన్నప్పుడు, రెండు వస్తువులు ఏ మరియు బి అనే రెండు వస్తువులు వేరు వేరు ఉష్ణాల దగ్గర ఉన్నప్పుడు, ఉష్ణోగ్రతల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ రెండు వస్తువులకు మధ్య ఏదైనటువంటి భౌతిక పరమైన ఒక కాంటాక్ట్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఏ వస్తువుకైతే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉందో ఆ వస్తువు నుంచి ఏ వస్తువుకైతే ఉష్ణోగ్రత తక్కువ ఉందో ఆ వస్తువుకి హీట్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇంకొకసారి చూద్దాండి. ఆబ్జెక్ట్ ఏ టెంపరేచర్ 70 డిగ్రీ ఉంది, అలాగే బి అనే వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏ అనే వస్తువు నుంచి బి అనే వస్తువుకి ఇక్కడ భౌతిక పరమైనటువంటి స్పర్శ ఉన్నప్పుడు ఉష్ణోగ్రత హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఉష్ణశక్తి అనేది పాస్ అవుతుంది. సో ఎలాగంటే ఫస్ట్ 1 నిమిషంలో 10 డిగ్రీ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు 70 కాస్త ఆబ్జెక్ట్ ఏకి 20 అవుతుంది. అలాగే రెండో నిమిషంలో 10 డిగ్రీ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు 60 డిగ్రీ కాస్త ఆబ్జెక్ట్ ఏకి 50 అవుతుంది. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ బికి 20 డిగ్రీస్ కాస్త 30 అవుతుంది. సో థర్డ్ నిమిషం అంటే మూడో నిమిషంలో కూడా ఇంకొక 10 డిగ్రీస్ కన్నా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంటే సో 50 డిగ్రీలు ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ వస్తువు ఏ అనే వస్తువు యొక్క టెంపరేచర్ 40 అవుతుంది. అలాగే బి అనే వస్తువు యొక్క టెంపరేచర్ 30 నుంచి 40 పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే రెండు వస్తువులకి కూడా
సమానమైన ఉష్ణోగ్రత వచ్చింది. ఎప్పుడైతే సమానమైన ఉష్ణోగ్రత వచ్చిందో అప్పుడు ఉష్ణశక్తి అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఏ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ బికి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ స్థితిలో మనం రెండు వస్తువులు కూడా సమతోష్ణంలో ఉన్నాయి అని మనం చెప్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. అలాగే మీకు ఫిజిక్స్లో ఏమైనా పలానా కాన్సెప్ట్లు కావాలి అని మీకు ఒకవేళ స్పెషల్గా చెప్పించుకోవాలి అనుకుంటే మేము ఫ్రీగా చెప్తాము. ఒకసారి మాకు కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.